This is a special assisted method, so we started the project 6 months ago. You can see how the nature comes back. It's really amazing and touchy. Areas where there's low density planting, relatively low intensity application of the methods, up to higher density and different enrichment activities. Estamos sembrando árboles nativos y les estamos haciendo el seguimiento, levantamos la información de cada árbol y les hacemos como un control de mantenimiento para garantizar su supervivencia. Esto con el objetivo de generar pues carbono y de recuperar las áreas. También tenemos un componente social importante, pues generamos trabajo para sacar adelante este proyecto, que no podría salir adelante sin el apoyo de la gente de la comunidad. Nosotros vamos a levantar una cartografía para saber por dónde está distribuido todo lo que estamos resembrando para garantizar la supervivencia de esos árboles. Para nosotros es de vital importancia mantener las fuentes hídricas, no solo para el desarrollo de las actividades de la empresa, sino para el abastecimiento tanto de las comunidades como de, pues en general, el ecosistema. So really what you can see is where there are secondary forests that have existed and how those are being connected through this restoration process. Really phenomenal to see, again, the degradation, the soil, the compacted areas for where the cattle used to be on other properties, and then how you look here at what's being applied and how the land is starting to heal.